کیوں السلام علیکم. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. اور آج ایک اسپورٹس کے حوالے سے بڑی خبر ہے کہ انگلینڈ کی ٹیم جو ہے پاکستان پہنچ ہے, کراچی میں پہنچ گئی ہے. میں اس وقت مومن پیک ہوٹل کے اندر موجود ہوں. یہاں پر جو ہے سب کچھ دیر تب انگلینڈ کے کپتان کرکٹ ٹیم کے کپتان جو ہے اس نے پریس کانفرنس کی اور بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ 17 سال کے بعد جو ہے وہ واپس آئے ہیں یہاں پر. اس کے علاوہ سیلاب متاثرین کے لیے بھی انہوں نے جو ہے اپنے جذبات کا اظہار کیا. اور مزید کیا کہنا ہے, پہلے تو پریس کانفرنس دیکھتے ہیں. Yeah, first and foremost, I'd like to say we're all very excited to be here. We're very much looking forward to the tour. It's great to be back as an England cricket team after a long time. And as you mentioned, plenty of our players have played in the PSL and shared the positive experiences from being here and more than anything, how much the public here love their cricket. So we're delighted to be here and looking forward to the series. Sorry. I think the passion that Pakistani people have for cricket is fantastic, and we're delighted to be here. My first experience of being in Pakistan, so I'm excited to be in the ground and see that firsthand. Unfortunately, I'm carrying a bit of an injury, and so my participation, I'm not sure when I'll be match fit, but I'll be doing everything I can to try and get on the park. To enjoy the series, I think we're well aware as well the people of Pakistan are going through a bit of a tough time with the flooding as well. So we hope we can. Sport has a great power to unite people and give focus to that as well. So I hope that we can put on a great show for the people who want to watch this tour after, as you mentioned, a long time since we've been here as an England team. We know Pakistan are a very strong side. We look forward to challenging ourselves against them. And I expect to see some great cricket. It's important. I think for many of us to build up towards that World Cup. We're in a bit of a unique situation as a team with a few guys who are injured and will be fit in time for the World Cup, but not necessarily fit here. There's a few guys who are sort of coming back to full fitness as well, so we'll have to manage them through this tour. And obviously the main aim for everyone is to turn up to Australia fully ready to go for that World Cup. So it's important for us in that sense to get players to where we want them to be, to familiarise some roles. But as I mentioned, there's a few guys who will be joining us straight in Australia as well. So we have a young and exciting squad here as well. A few guys, the first time they've been in and amongst the squad. So I look forward to seeing them, and they're exciting talent as well. No, I don't see it that way at all. We know how strong Pakistan are, and also how volatile T20 cricket is. It's not necessarily the game where you need to be a favourite or coming into certain series especially, but there's a lot of match winners on both teams, and that's what you need in T20 cricket. The individual can have a big impact on games, and we certainly feel like throughout our squad we have plenty of match winners. Livingston, Bairstow, these guys, Ben Stokes, they're big players for us, and of course they're not here at the minute, but that gives opportunities to other players, which is exciting. We have a lot of depth in our squad, and so when guys are desperate for that opportunity, it breeds competition within the squad and guys wanting to step up and take that chance. So that's exciting. As you mentioned, Pakistan are a very strong team. They'll give us a really tough challenge, and we look forward to that. To be very battle hardened going into the World Cup after, I'm sure, a tough 7-match series. Alex Hale's back in our squad. We know what a fantastic player he is. He's an incredibly destructive player at the top of the order. I'm sure Pakistan fans have seen him in the PSL perform brilliantly well, so I'm sure he's looking forward to playing out here as well. Yeah, very highly. It seems to be a tradition of Pakistani cricket to produce excellent fast bowlers with the ability to bowl at high pace and high skill. So that's what the game is all about. It's about testing yourself against the best players. These are the guys you want to come up against. It's always been a big strength for Pakistan cricket. Yeah, absolutely. I think 7 games will be a challenge. Some of them are back to back as well. So
we're certainly looking to manage our squad throughout that. There's a few bowlers that especially we want to look after. We need to expose them and get them match fit especially, but we don't need to take undue risks as well. We play 3 matches in Australia before the World Cup as well, and a World Cup warm-up game. So there's plenty of cricket. As you mentioned, the Pakistan team just coming from Asia Cup as well. So the responsibility lies with everyone really, as you as an individual, as a player, to look after yourself, to be in the best shape you can be, to perform and recover well between matches, and of course as a management team to look after your players. Yeah, I'm not sure. As a batsman, nice flat wickets, that's the ones you want to see. But I don't know. Of course, I've never been to Pakistan myself, so I look forward to experiencing the conditions and seeing how the games are played. And obviously, we have a few guys who've experienced the conditions throughout the PSL, so they'll be vital for us to. But as you mentioned, it's important to play what's in front of you as well. I think this is a standalone tour. It's an exciting tour for us. The World Cup, of course, is just around the corner, but when we arrive in Australia, you have to adapt to those conditions. So we just have to adapt to what's in front of us. Of course, we'll have one eye on maybe player roles and certain aspects of the game which may link to the World Cup, but it's important to play what's in front of you for sure. Yeah, I think obviously, Her Majesty the Queen passing, we're obviously was deeply saddened by that. I think we could have seen the reaction, especially at home in England, to her passing, and I think cricket did a fantastic job at the Oval, to honour her and the way that game was played, and some special scenes watching on the TV. So we hope to honour her in our own way as a T20 team and play in a fashion. To do that, and of course I mentioned that the tough times that people of Pakistan are facing at the moment with the floods. We hope that we can, us being here, can uplift that a little bit and raise spirits by seeing us play cricket. And as a team, we're making a donation which will be matched by the ECB as well to try and do a small part to help the people in need at the moment. And we hope us being here as well will obviously shed light on that as well, and people can see that the people need help, and hopefully some exciting games of cricket will be a small tonic to raise some spirits as well. انگلینڈ کے ساتھ 7 میچز کی سیریز ہے. 4 کراچی میں کھیلے جائیں گے اور 3 جو ہے لاہور میں میچز ہوں گے. آخری جو 3 میچز ہوں گے. شائقین کرکٹ جو ہے وہ بہت زیادہ خوش ہیں, لیکن جو اسپورٹس ماہرین ہیں اور اسپورٹس جرنلسٹ ہیں وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اس سیریز کے بارے میں. میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت اصغر عظیم, جو کہ GTV کے سینئر رپورٹر بھی ہیں اسپورٹس کے. اس کے علاوہ سجاز کے رہنما ہیں اور اسپورٹس میں جو ہے پروگرام بھی کر چکے ہیں مختلف ٹی وی چینلس کے اوپر. تو ان سے ذرا اس سیریز کے بارے میں بات کرتے ہیں. اچھا, آپ انگلینڈ کی ٹیم بہت ہوئی ہے پاکستان, 7 میچز کی سیریز ہے, کس طرح رہے گی سیریز کی؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ ویلکم کرتے ہیں انگلینڈ کو 17 سال کے بعد پاکستان میں آنا اور 7 میچوں کی سیریز کھیلنا. میں سمجھتا ہوں کہ اچھا اسٹیپ ہے, اور اس میں کسی بھی مبارکباد کے مستحق ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ بیچ میں انگلینڈ کا پہلی ٹور جو ہے وہ پوسٹپون ہوا تھا, اور اب یہ 2 مہینے میں ٹور ہے. اور جو فرسٹ فیز ہے اس میں بھی 2 اسٹیپ ہیں. پہلے اسٹیپ میں کراچی میں 4 میچز ہیں اور اس کے بعد 3 میچز جو ہے وہ لاہور کے قدامات اسٹیڈیم میں ہیں. تو ٹیم انگلینڈ کی جو ٹیم ہے وہ بڑی بیلنس ٹیم ہے اور بڑی چیمپئن ٹیم ہے. خاص کر اس کے کیپٹن ہے 98 میچز کھیل چکے ہیں, بڑا ایکسپیرینس ہے. ورلڈ میں شارٹ فارمیٹ کے خطرناک ترین بیٹسمین سمجھے جاتے ہیں اور چونکہ نئی اسلام میں بٹر دیتے ہیں. تو یہ اچھے بیٹسمین ہیں. امید ہے کہ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان سیریز ہے وہ ایک اچھی اور یادگار سیریز ہوگی. شائقین کو اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملے گی. اور جہاں تک شائقین کی دلچسپی ہے تو پرانا سب سے اہم پہلو کرکٹ کا فروغ ہے. ابھی تک کرکٹ
जो है उस तादाद में नहीं हो सके जो होने चाहिए थे, लेकिन आई थिंक कि तमाम तोक़ुनात ख़त्म हो गए। इंग्लैंड की टीम कराची पहुँच चुकी है, आज उसके कप्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर ली है। तो मेरा ख्याल है आप देखेंगे जो फ्लोर जैसे सेल में इजाफा होगा शायद इनका भी बढ़ेगा। जैसा आपने कहा और लेकिन उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा वो जुलाई इससे पाकिस्तान को फायदा होगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान का अगर मैच खेलता है मैच प्लेयर को किसी भी टीम को अगर तो उसको फ़ायदा होता है तो इसका फ़ायदा पाकिस्तान को भी होगा। लेकिन आपने देखी कि आगा है, उन्होंने ना सिर्फ सलाम मुतासिर की मदद करने का सारी जानकारी दी कि क्या, बल्कि उन्होंने कहा कि इंग्लैंड का लोग जो है वो भी इस हवाले से जो है पाकिस्तान को अच्छा ताउन करेगा और अच्छी क्रिकेट और मुतासरीन के चेहरों पर मुस्कुराहट लाने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि कहते हैं ना कि अगर गम के दरिया में बह रहे हैं तो खुशी का एक कतरा भी जो है समंदर बन जाता है। अब PCB ने पहला मैच नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि PCB ने जो ऐलान किया है अब मुतासरीन के लिए, इसके लिए मैं शायद नहीं कहूँगा कि ये 32-33 हज़ार का जो नेशनल स्टेडियम है उसको फुल करते हैं और ये बता दें कि हम मुतासरीन के साथ हैं, क्योंकि इस वक्त समझने का हद इसका पाकिस्तान मुतासर है और सिर्फ जो है वो 75-80% है। लेकिन ये कामयाब जब भी हो सकता है जब मैं अपने साथियों से, अपने लोगों से, अपने घर वालों से ये कहूँ कि भाई टिकट खरीदें, पास ना मांगे, ताकि उस टिकट के पैसे पहले से हम मुतासर हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये मेरे साथ जो शायकीन क्रिकेट है अब उनका भी फ़र्ज़ बनता है। इंडिया की टीम जो है पाकिस्तान में हो चुकी है, उससे ज़्यादा टीम और क्योंकि पहला जो मैच होगा इसके तमाम आमदनी जो है सैलाब मुतासरीन के नाम है, सैलाब आया हुआ है, आप इसी में पहले ही अब जो है इसमें वक्त भी है, मैच शुरू काफ़ी दिन है, 2-3 दिन है मैच के शुरू होने में। तो ये बड़ी ज़बरदस्त सीरीज़ होगी पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान, 17 साल बाद ज़ाहिर है वापस आई है। तो इंग्लैंड की टीम के फैंस हैं उनके लिए मौका है जो नेशनल स्टेडियम में आकर अपने जो पसंदीदा प्लेयर्स हैं उससे आप देखें, उनके मैचेस दिखा दें। तो इसी हवाले सीरीज़ के हवाले से नए किसी प्रोग्राम के साथ जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।